Nepal, a country landlocked among mountains, is certainly no stranger to crises and emergency situations. Before the COVID-19 pandemic, the 2015 earthquake had already damaged Nepal's foundations, and the people were left to rebuild their lives, homes, and environment. They are reconstructing their centers of faith while also restoring their physical and spiritual health. Despite the desperate scale of damages, it seems that the gods have provided the people with an opportunity to revive ancient craftsmanship through their efforts at reconstructing the heritage sites. This is where the humanity of the Nepali people is expressed in their spirit of sharing and in their faith that the gods will bless them with happiness and a better life in a post-disaster and post-pandemic world. The awakened spell. The noises and ground shaking remain in the memories of the Nepali people. This is especially the case for the residents of Kathmandu, whose city is home to heritage sites that are thousands of years old, as well as their brick-colored dwellings. Even today, remains of those dwellings can still be found buried. On top of all that, the people have been hit with the pandemic, prolonging the period of time that it will take for things to return to their normal state. In a busy district like Duba Square, many construction projects in the heritage sites have been completed. We speak with Krishna Lai Mahalajan, who once served as president of the Chamber of Commerce. He's supervising the restoration of the temple of Bhimsen, the god of commerce and prosperity. For this project, the Chamber of Commerce invited different organizations, including local traders, to donate. A total of 100 million rupees was collected. Krishna tells us that the initial plan was to complete the restoration within 2 years, but with COVID, work on the project was paused. After going backwards and forwards, the restoration plan had to be extended to 3 years. The ceremony to mark the new period of restoration only took place at the end of March. जुन चाहिँ ठिकै लगेन छ तर थम चाहिँ छम मेम व्यापारी चाहिँ ठिकै त माओ डक्को अब चाहिँ भ्युगा ए टिटो डंगल नामले चाहिँ माओ डक्को अब भगन भ्युब्रेका चाहिँ अले वो चाहिँ पाटे यो जान चाहिँ थम टमोटो चाहिँ जाइउ लब टमोटो चाहिँ जाइउ ज्या चाहिँ टम ज्या वो नो पाटे टेपले ब्याग चाहिँ मेरो डक्को ज्या चाहिँ तिमसँग यहाँ भुब्रेका चाहिँ त्याला चाहिँ एजा चाहिँ झिसो चाहिँ ठो चाहिँ मेरो सिकम जुटा चाहिँ बियो ज्याला जिले ब्याग यहाँ चाहिँ अहिले मगाउपट्टि अफिस चाहिँ त्यहाँ चाहिँ यहाँ उपडेका त्यसलाई एजा मेने छुका ढासा ठुले अफिस चाहिँ डेगो डेगो चाहिँ नेपाली इतिहासै मर्नेका चाहिँ ठो चाहिँ ठुली चाहिँ झिसकले मिले ज्या चाहिँ डेगो उपडेका छम्मुनु चाहिँ ठुमुसी अब बिर्यो छ हुन छ एक्जाम्पलै ख चाहिँ नापा चाहिँ ठो चाहिँ ठिकै तान्टेर मन मरको चाहिँ आठवटा सिसिनो चाहिँ तान्टेर साकी अङ्ग बलको चाहिँ देखा नापा यो तान्टेर त्यो मरको अङ्ग अङ्ग चाहिँ आठवटा सिटिया तान्टेर चाहिँ
그래 토나 뭐 엉어야 더 심월라 ထွက်တော့ထွက်ခါမျိုးထွက်တော့တယ် อ๋อสมัยก่อนเนี่ยอันนี้คือเป็นเสานะเสาแล้ววิธีการเขาแปลก็คือว่าพอเป็นเสาเนี่ยทำให้เป็นเวลาแผ่นดินไหวเนี่ยอาจจะการรับการแผ่นดินไหวเนี่ยอาจจะน้อยกว่าเขาก็เลยครั้งนี้เนี่ยเขาจะสร้างตรงนี้ขึ้นมาเชื่อมแทนที่จะเป็นกำแพงทั้งหมดเนี่ยใช่ไหมเขาก็เชื่อมกับเสาพอเชื่อมกับเสาเนี่ยถึงแม้ว่ามีการเคลื่อนไหวเนี่ยถึงแม้ว่ากำแพงอันนี้ลดลงมาพังลงมาแต่ว่าเสานี่มันเชื่อมกันไม้นี่เชื่อมกันหมดโครงสร้างของไม้นี่เชื่อมกันหมดทำให้การเสียหายในอนาคตอาจจะน้อยลงกว่าเดิม They are solving each problem layer by layer. All the while, they still don't know whether or not a new problem will present itself on top of everything they already have to deal with. An earthquake is caused by a slip-on, a fault, and this is one of the world's regions that stands the highest risk of slippage in the zone of fractures between blocks of rock. အဲ့ဒါတော့ထွက်ပါစတဲ့တော့ဒီရီနိုဗေးရှင်းတဲ့အော်ဖူနန်ချူကတာစားကြီးကတဲ့ဝချင်းဒီရတဲ့ကိကာလီကတော့မလပ်တဲ့အတေးချင်းကာလီကတော့ဒီသူရှင်ကြိုင်ပြီးကာလီကတော့တဲ့အော်ပီကြိုင်ပြီးကာလီကတော့တဲ့သူအတေးချင်းသူပေါ်လရှိကြကလေးကြီးကဒူဘက်ဒနီကတဲ့အဲဇွန်တဲ့ဂျီပီဆိုင်ဖာဂေမနီတဲ့ကတော့ทุกมอสเลยที่สั่งเด็กพายมกุฎเลยแต่ไอ้เป็นการที่ท่านดูจะใช่จีบินภาคมันนี่ที่เราจะที่สั่งเรื่องยาเป็นยาพัฒนาดีกว่าจีโลกลมันดูจะอาจจะก็ดนิกันไอ้จะท่านที่สั่งท่านบารอาจจะเขาชุกเท่านั้นก็ได้ไอ้เป็นมันจะที่สั่งจะพิจารณาเต็มแล้วอิมดาจะเช็คกันเต็มแล้วตากี้จะจีบที่จะกุบที่จะว่าจะเลเบอร์อัสตันเขาว่าจีจะสมใจทำอะไรกันว่าสมใจกลากี้จะวิสตาร์จะก็จะ next to next พุทธ next to next พุทธวันมาที่เขาจะอ่ะคนนั้นจะอุทิศจุดกันที่อยู่ที่บ้านนะ We go to Bungamate to seek out those working in the carpentry profession. Who would have thought that many of the finest artisans specializing in the woodcrafts would emerge from this mound of earth among these mountains? For Raj Bhai Sakya, who inherited his craft from his father, the combination with his own brand of art has led to a greater level of refinement in his work. He sought out different places to learn from and returned to his birthplace to open a shop. He then came to a surprising conclusion that Nepal's carpentry has a unique quality that sets the country's woodcraft apart from those of other countries. Guli fora jo makala ale to detail no jisan gaina to detail no dekyu makala get masterpiece jisan gono suya ya okay dakshi best ka masterpiece to thama imagine na dekyu chis kha art to sima dai mako thoya art to napa nepal simi jia chong international level na pagi gf europe yo yakudese na vedu no on you art to chiu art for us thao this you thao you kala na pa thao dharma na pa samman dai nepal yo pati Buddha Buddhist plus Hindu na pa na for gone Hindu diodo on Buddhist na samay abes ya cho ya chiu Nepal way ju ya chai dharma yo samman de lwap mo jo kha atho art chai new chi to na samay dai na chiu Nepal yo kala da biswa bazar dharma sanskrit na alag kina chong do COVID जी यो तुलना सोल्ला सा विश्व बाजार बालना चों चीज खा COVID जी रुंगाल संसार या फुके क्लोज जो टाइम बेला हैंडीक्राफ्ट न अवश्य न क्लोज या जी खा तर COVID जो सा चाहिँ छिउ ज्या चाहिँ मध्यका थयो छें दु ज्यासा जोली जी उइदा थौ आर्ट विशेष जैना उइदा चाहिँ कोभिड नापा चाहिँ संघर्ष नाए ठण्डको या His woodworks exhibit popular patterns. The designs incorporate images of the Buddha, Ganesh, and the Bodhisattva, called Tala. Each piece has an aroma due to the use of scented wood, with medicinal properties such as sandalwood, especially the Himalayan sandalwood. The wood of the lali gurans, which is the national flower of Nepal, is also a good option. The earthquake had pushed people to realize
the value of heritage sites and the challenges involved in their reconstruction. Very importantly, people have come to realize the value of artisanship professions, such as carpentry and carving. Here at Duba Square, for example, carpenters from Bongamate and elsewhere traveled here after the earthquake to become part of the reconstruction efforts. Arrigo Ban, who is a woodcarver, came from Bongamate to help restore the temples of Duba Square. He returned to work here once the worst of the pandemic was finally over. Apala, apa tuh jaga tuh hari sangkar jula, ada tuh acara naren, bu fuga sama. Pulang ya, pulang ke Melayu, pulang ke Melayu ke Thailand. Aja saya join dia Melayu, atau pulang sih ngambil ada dua deh, kalau guna ada gas apa deh, ada juga ke Thailand. Aja, tuh jah apa deh. อ๋ออันนี้คือไม้ที่อยู่บนหน้าต่างอันนี้คือหน้าต่างอันนี้คือท่อนไม้ที่อยู่บนหน้าต่างที่มีลวดลาย Once he sees a design for a wood carving that he must use as a model, he makes a rough sketch of the design. But if the design isn't too difficult, then for the most part it only takes observation to carve from the model, since he has worked with most of these models before. We may indeed be charmed and even have our breath taken away by these designs that appear so labyrinthine and mysterious. But what shocked us even more was finding out that the supervisor of the reconstruction of these 1,000-year-old temples is a young engineer who was only 30 years old. During the time of the earthquake, Pranam Hola had only just graduated with his engineering degree. It coincided with the time when young engineers were assigned by the Department of Fine Arts to study the architectural foundations that lay deep beneath the surface of the earthquake. He was among those selected for the assignment. डकुमेन्टेसनहरु फोटोग्राफ्सहरु पहिलेदेखि हामीसँग चाहिँ सुरक्षित भइदिएको भए मन्दिर पुनर्निर्माण निर्माण गर्न मन्दिर चाहिँ रेस्टोर गर्न गाह्रो हुँदैन थियो होला किनभने टेक्नोलोजी अलि धेरै माथि गइसक्यो तर नेपालको अथवा काठमाडौँ उपत्यका अथवा नेपालकै विडम्बना के छ भने डकुमेन्टेसनहरु हैन तिनीहरुको ड्राइङहरु फोटोग्राफ्सहरु चाहिँ कुनै पनि मन्दिरको राम्रोसँग गरिएको थिएन उज्यालो भन्दा अगाडि अब हामीले संयोगवश चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्ट जुन छ काठमाडौँ भ्याली प्रिजर्भेसन ट्रस्ट भन्ने प्रोजेक्ट उहाँहरूले चाहिँ यो मन्दिर जुन चाहना रहन्छ यो मन्दिरको चाहिँ ठ्याक्कै 1-2 हप्ता अगाडि मात्रै पाएर चाहिँ सबै फोटोग्राफहरू चाहिँ उहाँले डकुमेन्टेसन गरिराख्नु भएको थियो अब त्यो त्यति फोटोग्राफ गर्दाखेरि हामीलाई यति सजिलो भएन हैन जुन चाहिँ अरु मन्दिरहरुमा हरिशंकरको मन्दिरमा हैन छन त छ तर नजिकबाट डिटेलली नभएको हैन स्टडी नभएको अथवा ड्राइङ नभएको अनुसारमा चाहिँ हामीले त्यो मन्दिरहरुकै जुन कार्भिङ लस्ट पार्टहरु चाहिँ हामीले सिमेट्रिकल हिसाबमा हेरेर हुन्छ कि अथवा त्यसको अरु मन्दिरहरुसँग रेफरेन्स लिएर हुन्छ कि त्यो मन्दिरहरुको रेफरेन्स लिएर चाहिँ हामीले चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ Pranam Hola was happy to be part of the reconstruction efforts of the temples of Duba Square. Bongamate is his birthplace, but he grew up hearing about the stone temples of Batan, which are similar to those in Bongamate, but more beautiful. He never expected to become the supervisor of the reconstruction of these temples whose stories he had heard about since his childhood. แล้วสภาพตอนแผ่นดินไหวเป็นยังไงนะคะ अनि त्यो भुइँचालो आएको टाइममा यो धेरै बिग्रेछ भुइँचालो आएको बेलामा बिग्रेको भत्केको चाहिँ छैन तर भित्र क्र्याकहरु देखेको थिए अनि तपाईको पहिला सुरु यो 90 सालमा भत्कियो तलसम्मै भत्कियो यो वालहरु चाहिँ नयाँ हो उहाँहरुको यो अब यो रिनोभेट गर्दाखेरि यसो सबभन्दा राम्रो गाह्रो काम के रिनोभेट गर्दा गाह्रो काम चाहिँ अब कति ठाउँमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने
स्ट्रक्चरली हाम्रो इन्जिनियरिङ हिसाबमा चाहिँ त्यो स्ट्रक्चर चाहिँ एउटा हिसाबमा स्टेबल छैन भन्ने हुन्छ अनि स्टेबल नहुने कन्डिसन आउँछ कि हाम्रो जुन स्टडीले हामीले पढेको जुन छ तर कति कुरामा चाहिँ त्यो स्टेबल भइरहेको हुन्छ त्यो मन्दिर अडिरहेको हुन्छ होइन स्टेबल हुन्छ त्यो भुइँचालो पनि थेगेर गइसकेको हुन्छ तैपनि हुन्छ अब त्यो कुराहरूको हाम्रोमा चाहिँ इन्जिनियरिङ हिसाबमा चाहिँ कुनै पनि एउटा रिजन चाहिँ छैन अलिकति भनौँ त्यो चाहिँ उ छ अब कति कुरा भत्काउनु पर्छ कि पर्दैन होइन अब मान्छेलाई चाहिँ नेपालमा चाहिँ अर्को एउटा के भन्यो त्यो एउटा भयो हाम्रो हिसाबमा अनि एउटा चाहिँ के भन्दा मान्छेलाई बुझाउन चाहिँ गाह्रो Arrigo Bon is not the only one experiencing difficulty in combining old and new concepts. Supervisor Panabula is also having difficulty in linking the perspectives of the older and the younger generations. His method is to write down that this project is in need of new bricks, which may not be as strong and solid as old bricks. But with a shortage of old bricks, there is a need to combine. The same applies for wood. New wood needs to be incorporated so that the project can be properly assembled, but he does his best to use as much of the old materials as possible. เราโชคดีมากเลยที่ได้มาถึงนี่เลยอย่างห้องกรณาไม่ก็มันดีกว่า यहाँ भित्र चाहिँ मेन देउता यो सबै अब छिकिराखेको भयो हजुर 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 นี่เขากำลังลื้ออยู่ถึงนี่เลยเนี่ย यो चाहिँ पुरै कमजोर भएर कुनै थिएन बेसै थिएन अनि सबै निस्केर आएको भयो यो हामीले निकाल्दा แบบเก่าจนแบบลื้อมันพังหมดอันนี้ข้างในนี่เป็นที่ประทับของเทพเจ้าองค์สำคัญตะเลจูกุย हजुर हजुर ตะเลจูเนี่ยประทับอยู่ที่นี่อันนี้มันसबै छिकिराखेको हजुर अब सबै झिक्दै यो यिनीहरू चाहिँ सबै पाइनवुड भयो यो बलियो छैन पाइनवुड यो मक्केर जान्छ कि कति ठाउँमा निस्कि पनि सकेको हुन्छ हजुर यो सबै झिकेर चाहिँ हाम्रो सालवुडले चाहिँ हार्डवुड भयो อันนี้เนี่ยเขาต้องมีเอาไม้พวกนี้ออกหมดเลยไม้พวกนี้ออกหมดแล้วก็สร้างใหม่ทุกอย่างเลย यो ठाउँमा चाहिँ पहिला पुजारी भन्दा कोही पनि छिर्नै पाउँदैन จริงๆแล้วสมัยก่อนที่นี่เนี่ยนอกจากคนบูชาเนี่ยไม่มีใครอนุญาตให้เข้าเพราะว่านี่เป็นที่ประทับของเทพเจ้าข้างใน Woodwork and reconstruction are intimately connected to the faith that the Nepali people have for their gods. COVID has put a pause to their work, but once the restrictions were removed, the people's excitement was directed towards their ceremonial ways of life. News arrived that the image of the god Garuna Maya was to be paraded around as part of the annual festivities. With this news, Kathmandu came back to life after a long period as a sleeping city. Garuna Maya is a god who has long been held high in the hearts of the Nepali people, following an incarnation in which he was part of a ritual sacrifice. The god was reborn as the youngest son in a Yaksha family. So the people seek out blessings of abundance from Garuna Maya and they pray to him for seasonal rains. They place the image of the god in a chariot and parade the image around the city, as they have done for over 1,300 years. These forests have been preserved especially so that the wood grown here can be used for ritualistic purposes. It's an ancient belief that the people can communicate directly with Garuna Maya, so the structure and appearance of the chariot that we see now are the result of the ancestral following of Garuna Maya's instructions. The chariot upon which the image of Garuna Maya is to be placed takes 13 to 15 days to build. The construction efforts are supervised by 32 families. During the government-imposed lockdown, the locals went about the traditional methods of building the chariot. The plan was to parade the chariot over a distance of only 100 meters to reduce the risk of large numbers of people crowding around. But since there has been some improvement in the situation, the parade this year is to be carried out all over the city. The installment of brake controls is another dangerous task.
Wooden structures are placed to prevent the wheels from turning too fast. The wheels also need to be controllable when turning left or right. During the installment of brakes, there's always a risk that the wheel may move over the person's body. This kind of accident happened several years ago. डेन्जरला थाना चाहिँ चाहिँ छौ थाना प्याउनहरुले ठेगाना मेरो पुदिजन एकदमै डेन्जर पति जाजुल होला अरजु कारण चाहिँ जिमी थाना थाना हुना गुठी पाँचोटे पाख्ने चाहिँ सगौं कामनी सगौं कया जो वो का रुंगा लिपाना चाहिँ गुठी संस्थाने चाहिँ हाकिम श्रेष्ठ चाहिँ मोलिकमा उपदिदो मोलिक यो मतलब चाहिँ जलाका कचा भइना चाहिँ जिमु अछि निचिना जना पोर्खलो नासे मक्तकी अछि युपति संस्कृत बजाया लागि नापै पि फलापि मड्या हुनुकुल अरजु कारण चाहिँ आज पनि न्यामेस्न चाहिँ चलेन हेर्न परेजुल मोखो तो थगे चाहिँ पोर्खली अगे चाहिँ नापै पि छमे बढ थगे खाली चाहिँ छिटो दियो चाहिँ ज्या चलेयामा लोके मुजु गाडी किस्म चाहिँ अगे आस्था yana चाहिँ जिपि न्याम सग्ले जानिहन बढे ज्या चाहिँ थौ तक चाहिँ वला नापानासे 48 साल नसेन त तौना छैन अन बिजेप ज्या पुलाम्पी मड्या ओन्ली चाहिँ आज इमदा ग्वाली जको हिसाब न उनादना अरे थोची वो 31 वर्ष तब याना वइले मखला हजुर यो ग्याउ अयो पति ग्याउर गाडी चाहिँ जिमदा फिलिङ छ गन्दा तको जुइ गाडा त्यो साल न्यदु नि तब मोली न्य चेसो चाहिँ जलाका साली खुन दिने चाहिँ वो जल मकातले छु पच्च फिलिङ अयो पति चाहिँ ज्यात्ने का छु असी जिला जब वो काट हुनला अले चाहिँ 60 मजिको चाहिँ जिबी चाहिँ यामा चाहिँ तयारी असी जी It's as if the spirit of the atmosphere has awakened. Nepali people of all ages are here, some having arrived from other towns to seek out blessings of abundance from their God. They move the image of Garuna Maya with the power of their faith in hopes that the God will reward them with a better life. So, like, we have been taking part in this festival for years, and like from the past few years, this year there's a lot of people participating in this festival because for 3 years, because of quarantine, it was like all locked up. And I'm so happy that so many people are coming and visiting Nepal because I think it's a really underdeveloped country and it would be really nice for it to have its own identity. The first point of rest is called Gabahar. As crowds on the street cheer, the fatigue seems to just disappear. Water is poured from the windows onto the chariot carrying the divine image, the act of pouring being a symbol of love and faith. Once the water bathes the chariot, the water is also applied on people's heads and bodies for blessing. The chariot carrying the image of Garuna Maya is parked here for 1 week. This period of rest is part of the festivities for locals from neighboring towns and villages. In the mornings, the people come to pay their respects and make their offerings. Lamps are lit and prayers are chanted in Pali and Sanskrit. Indra Mahajan คุณลุงนี่ชื่ออินทรมหาจันนะมาตั้งแต่ตี5แล้วก็จะคงอยู่จนกว่ามีคนเรื่อยๆนะสัก 2-3 โมงแล้วก็ของเอามาขายก็จะมีนะอันนี้ขนมเกลียบมีของหวานที่เรียกว่าเจดีมีปยาดานะแล้วก็มีลัดดูมีดอกไม้แล้วก็มีตุแพหมายถึงว่าอันนี้เป็นที่ถวายที่จุดไฟข้างล่างก็จะมีข้าวสารมีพงสีแดงสีเหลืองนะอันนี้ขายเป็นชุดละ80 บาทบาทก็ประมาณสัก85 รูปีก็ประมาณ25 บาทโดยประมาณนะก็ไอ้สักชีเดียวกันสลายกี้อะไรอ้อนนี้อยู่กับมะขลาคือคุณลุงก็จะตามเทพเจ้าไปเทพเจ้าเนี่ยลากไปที่ไหนคุณลุงก็จะตามไปขายด้วย Lamps are lit with 108 lumps of butter, which is equal to the number of rosary beads. Once the flames have gone out from all 108 lamps,
the ceremonies are considered to have come to a completion, and then it's time to go home. The ceremonies will carry on for some months to come. The people focus their energy into pulling the chariot, which is a reflection of their powerful intention to pass on these rituals to later generations. COVID-19 has put an end to so many lives, but the pandemic has never weakened the faith of the people, whether it's their temples, their homes that were once reduced to pieces, or their own lives that were once reduced to tears. The people of Nepal look forward to the day when all will be restored and rebuilt, and they hold the greatest hope in their hearts that the gods will answer their prayers.